Добрый день, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем с вами изучать английский язык по вашим учебникам Smile за 4 класс. Откройте, пожалуйста, ваши Pupils Book на странице 110. Итак, давайте начнем урок с того, что познакомимся с некоторыми новыми понятиями, получим новую информацию, а также вспомним сегодня на уроке числа и научимся их слышать и использовать в речи. Итак, read and complete, use. Вам нужно прочитать и дописать предложение, используя данные слова. Итак, сделайте задание самостоятельно сейчас, поставьте видео на паузу, а потом сверитесь с моими ответами. The first one, Nicholas Copernicus was the first person who said that the Earth went round the Sun. Number 2, footprints made by astronauts on the moon will stay there forever because there is no wind to blow them away. Number 3, a day on Mercury is as long as 59 days on Earth. Number 4, astronauts are taller in space. 5, the dog Laika was the first living creature to orbit the Earth. In April 2001, Dennis Tito became the first space tourist. Окей. Итак. Number 26. Упражнение 26. Listen and complete, then talk with your friend. Итак, вам нужно послушать и дописать вот в пустые ячейки цифры, которые вы услышите о разных планетах. Будьте, пожалуйста, внимательны. Okay, listen attentively. Okay, let's see how many things you remember about planets. Do you remember which planet is closest to the Sun? Mercury, miss. Mercury is only 58 million kilometers away from the Sun. That's right, Bill. Next question. How long is a day on Jupiter? 20 hours, miss. No, Tim. Think again. Is it 10 hours? Yes, that's right. A day on Jupiter is 10 hours on Earth. And can anyone tell me how long a year on Venus is? Is it like a year on Earth, miss? No, Betty. It's shorter than a year on Earth. Is it 200 days, miss? That's close, Betty. It's 225 days. Can you remember how much a year on Uranus is? Is it longer than on Earth, miss? Yes, it's much longer. A year on Uranus is many years on Earth. I remember. It's 84 years long. That's correct. A year on Uranus is 84 years on Earth. Well done. Now, last question. You remember that some other planets have more moons than Earth. Earth has got only one moon. Jupiter has got 67. Can you tell me how many moons Neptune has got? I remember, miss. Neptune has got 14 moons. That's right, John. 14 moons. Well done, everybody. Now you know a lot of things about the planet. Окей. Итак, если вам непонятно аудирование, то, пожалуйста, поставьте видео на паузу, верните еще раз и послушайте столько раз, сколько вам необходимо. Я же вам сейчас дам ответы на это задание. Далее у вас дается, так, проверим, чек, окей, that's all right. Вам нужно составить вопросы по вот данной таблице. И вот здесь у вас два мальчика на картинке, и я вам сейчас включу образцовый вопрос и образцовый ответ. Which planet is nearest to the Sun? Mercury is nearest to the Sun. Так, far away the sun у вас подчеркнут ответ, вам подсказочка. Long day, short day, long year,
short year and few months. Окей, надеюсь, с данным заданием вы тоже справитесь. Образцы у вас есть. Мы же продолжаем с вами. Итак, упражнение 27. Listen and read. Послушайте и прочитайте. All about Mars. Mars is the fourth planet from the Sun, and it has got 2 moons. People call it the red planet because most of its surface looks red. Mars hasn't got any blue oceans or green land. Length of day and year. A day on Mars is 24 hours and 39 minutes long, a bit longer than a day on Earth. A year on Mars is 687 days. Seasons. Mars has got 4 seasons like Earth, but they are different. Summers on Mars are not hot at all. In fact, they are -5 degrees Celsius. Brrr. Olympus Mons. The largest mountain in the solar system is on Mars. It is more than 25 kilometers high, 3 times higher than Mount Everest. Окей. All about Mars. Mars. Named after Mars, the Roman god of war. A year on Mars, 687 days. Seasons, 4. Number of moons, 2. Olympus Mons. Окей. Мы же продолжаем с вами. Так, 28 упражнение. Вам нужно теперь прочитать read and match to make sentences. Прочитать и соединить, чтобы у вас получились предложения. Итак, the first one. People call Mars and the red planet D because of its color. Итак, все по тексту. People call it the red planet. Окей, number 2. Выполните, пожалуйста, 2, 3, 4 предложение самостоятельно. Поставьте видео на паузу, потом сверитесь с моими ответами. Окей. Mars hasn't got any blue oceans or green land. Number 3. A day on Mars in 24 hours and 39 minutes. Mars has got 4 seasons, but they are different to ours. Okay, let's check. У нас все получилось. Надеюсь, у вас тоже. Итак, проверяем по тексту. Второе предложение. Mars hasn't got any blue oceans. A day on Mars is 24 hours and 39 minutes. Mars has got 4 seasons like Earth, but they are different. Все по тексту тоже совпадает. Итак, упражнение 7. Make a project or a PowerPoint presentation about a planet in our solar system presented to the class. По желанию вы можете сделать проект либо в ручном варианте, то есть нарисовать на листочке, либо презентацию в PowerPoint о любой планете в нашей Солнечной системе. Как это можно сделать? Давайте посмотрим. Saturn is the 6th planet from the Sun. Many people know it because it has got rings. Length of day and year. A day on Saturn is only 11 hours. A year on Saturn is 29 years. Seasons. Saturn has got seasons, but they are different from Earth's. Each of Saturn's seasons is over 7 years long. Moons. Saturn has got 62 moons. Some of the moons are made of rock, and others are made only of ice. Итак, на этом у нас урок сегодняшний завершен. Thank you very much. Goodbye. Be healthy.